What are we actually learning? How actually we are being taught? Will it reduce my stress? Will it help me? Will it reduce my depression, my sadness? Will it support and understand me when I'll get bullied or teased? No. 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 So yeah, I had counselor in my school. She was a lady and a very great person. She was always there when we needed. She used to have a chamber in our school, and she used to always talk to us in a very friendly manner. Many of my friends also got psychological help from her. I'm still facing harassments when I go out. The only problem that I probably did face was being boycotted by most of my classmates back in middle school and kindergarten. Felt people trying to touch my back, touch my shoulders when I'm walking on down the roads or in the market. When I was in school, I used to get bullied. When I was in class 6, 7 and 8, up to class 8, I was bullied very badly. And yeah, I shared that with my mother, but things never got solved, and I always used to be in depression. I used to be sad, lonely. I felt terrible. I can't explain how I used to feel. Even like if I say how it affected me mentally, it affected me during that time, and even now whenever I see that, I feel that anger, that frustration inside me, and that I can't explain how I feel, and it clearly explains how bullying can actually damage a person. I didn't get support from my family members. I did not have that mental capacity to acknowledge or address that as an issue, so I never went to somebody to seek help. আমরা সচরাচর এটা নিয়ে আসলে সচেতনই না। আমরা আমাদের এখানে সচেতনতা না থাকার কারণে আমরা মনে করি যে মন খারাপ হয়েছে সমাধান ঠিক হয়ে যাবে, অথবা আমরা এটা মনে করি যে আমি যদি কাউকে কথাটা বলি, আমি যদি আমার ডিপ্রেশনের কথাটা বলি, আমি যদি আমার স্ট্রেসের কথাটা বলি, হয় সেটাকে গুরুত্ব দিবে না, অথবা সে এটাকে নিয়ে আরো বলি করবে, আমার এটার প্রাইভেসি নষ্ট হয়ে যাবে। এইসব কারণেও কিন্তু আমি অনেক সময় বা আমরা অনেক সময় কাউন্সিলর বা সাইকোলজিস্টের কাছে যাই না। And this is very upsetting. Every day in TV or in newspaper, I'm seeing that in this place a wife get raped, or in that place a wife get beaten by her husband or husband's family members. So these things are very upsetting, and day by day we girls in Bangladesh are feeling very insecure about it. Even my mother also don't allow me to go outside without her permission, like where I am going, why I'm going. For the past few months, whatever I have seen in news, be it in TV or in newspaper, I had become totally disturbed mentally. Even I was having so much issues in concentrating in my daily activities or in classes. And in fact, last 1 month, I haven't felt that mental stability to actually read any news of rape or the harassment that had been happening in Bangladesh. So it's that bad for me, and I think the situation really needs to get changed. Otherwise, it would be really difficult for us to stay and survive in such a country. Obviously, আমি একটা সাইকোলজির স্টুডেন্ট হিসেবে বলছি যে সাইকোলজির যে প্রয়োজনীয়তা সেটা খুব ছোট সময় থেকেই আমাদের প্রয়োজন। এমনকি ফ্যামিলি, স্কুল, আমাদের সারাউন্ডিংস সবারই এই নলেজটা, এই সাইকোলজিক্যাল এডুকেশনটা থাকা প্রয়োজন। আমরা যে গতানুগতিক ধারায় বই থেকে পড়াশোনা করি, আমরা ইতিহাস পড়ছি, আমরা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানছি, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে মেন্টাল হেলথ বা মানসিক স্বাস্থ্য, সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক বেশি দোটানায় ভুগি। একটা ট্যাবু মনে করি যে আসলে আমি যদি এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলি তাহলে মানুষ আমাকে পাগল বলবে। বহির্বিশ্বে যখন সাইকোলজি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তারা মেন্টাল হেলথ এবং ফিজিক্যাল হেলথ কখনোই আলাদা চোখে দেখে না, এবং
অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা ফিজিক্যাল হেলথের চেয়েও মেন্টাল হেলথকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। So a lot of people and a lot of young generation don't recognize the value of kindness, empathy, compassion, friendliness, and probably more important, tolerance. So if these are practiced in a very younger age, and if kids are introduced to them, then they'll probably grow up to polish them for better distinguish between what is ethically good or right, what makes more emotional sense to other people. More than bookish education, psychological education is more important. In fact, I would say psychological education should be made mandatory. A student must have knowledge and psychological education because we live in a human society, and being a human, we have to deal with other humans. And in this situation, if we don't know the human psychology or how human psychology works, how are we going to make things work? Then just think about it. Our life will get so much easier if we can understand actually how, like, about the human psychology and in what situations how we should deal or should not deal. This will make our life a lot easier. আমরা এই হ্যারাসমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, একটা অপরাধের প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা যায়, বুলিং এর মতো অপরাধ প্রবণতা যেমন আমাদের মধ্যে দেখা যায়, সেই বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে থাকবে না। আমাদের ফিউচার জেনারেশন আরও খুব মানবিকভাবে আচরণগুলো করবে, আরও মানবিকভাবে তারা তাদের আচরণ, এবং অবশ্যই সেটা আমাদের সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, ব্যক্তিগতভাবে ওই মানুষটার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।